تسمعوني؟ أول مرة؟ طيب ممتاز. طيب, what is the physiology of puberty? Puberty is a time of rapid and complex changes involving overlapping components of hormonal, physical, and cognitive. أي كل شيء يتغير خلال البيوبرتي. تبدأ كهرمونال، تأثر على الشكل الجسدي والوظائف الجسدية، وتأثر على نفس الشيء على الوظائف العقلية. These changes are initiated by the activation of the hypothalamic pituitary gonadal axis. طبعا hypothalamus تعرفونها والpituitary تعرفونها. Once you say gonadal, الجونادز اللي هي الاوفرز في الفيميلز والتستس in males. The first hormonal change in puberty is the pulsatile release of gonadotropin releasing hormone. Okay. فالhypothalamus تفرز هذا الهرمون. Gonadotropin releasing hormone stimulate the pulsatile release of LH and FSH. LH and FSH act on specific gonadal cells to stimulate the release of androgens, estrogens, and the process of gematogenesis. لأن وقتها يكون يا تكوين الحيوانات المنوية أو تكوين البويضات. Okay, plus hormones. LH stimulates the theca cells in the ovary to produce estrogen precursors and the Leydig cells of the testis to produce testosterone. فال-LH يشتغل على الأوفريز عشان يطلع استروجين، ويشتغل في حالة الفيميل، أو يشتغل على التستس في حالة الميل يطلع تستوستيرون. FSH works on the ovarian follicle to convert the thecal estrogen precursors to estrogen, and on the Sertoli cells in the seminiferous tubules to help to create sperm. Okay, this complex process leads to an increased production of estrogen في حالة females and testosterone that then facilitate the development of breast في حالة females and the formation of adult male genitalia في حالة males. هذا سكيم بس يبين لنا الكلام اللي قبل شوي قلناه على شكل رسمة. زي ما قلنا, at number 1, beginning at approximately age of 8, the hypothalamus, okay, increase the production of gonadotropin releasing hormone. زي ما قلنا adrenarche يشتغل على ال LH وال FSH, okay. LH and FSH trigger testosterone production in the testis and estrogen production في ovaries, okay. الآن الإفكتس على السكس هرمونز. The testosterone release will make a spermatogenesis, sperm, and male secondary sex characteristics اللي هي penis and scrotum growth, facial hair, larynx will elongate, lowering voice عشان كده يبدأ الصوت الرجولي, shoulders broaden, body, armpit, and pubic hair growth, will musculature increase body weight, ويزيد في العضلات. الاستروجين بيسوي لنا folliculogenesis, okay, والfemale secondary sex characteristics, breast development and maturation, the hips will broaden, في males the shoulders will broaden, pubic hair would grow as well. هذه أهم الأشياء اللي محتاجين تعرفونها بالتأثيرات الهرمونية. طيب, الادرينال glands also contribute to the formation of secondary sex characteristics, particularly pubarche, من pubic hair, okay, which is the development of pubic and axillary hair. فالandrogens مهمة من خلال الادرينال glands إنها تكون الشعر في pubic hair وفي axillary. Although adrenal maturation often coincides with hypothalamic pituitary gonadal axis maturation, it is important to note that these processes occur independently of each other
and that puberty itself is not the best indicator of pubertal development. في الغالب انهم يصيرون في نفس الوقت. الادرينال يصير لها ماتوريشن وتشتغل في نفس الوقت اللي يشتغل فيه الاتش بي جي اكسس، بس هم منفصلين. يعني ممكن واحد يشتغل بشكل مستقل تماما عن الثاني، تمام؟ فتكون وجود شعر في منطقه البيوبيك هير ولا في الاكزيلاري هير ما تعتبر لوحدها علامه كافيه لتطور البيوبرتي ولا البلوغ. To know that puberty follows a well-defined sequence of changes that may be assigned stages. ترتيب البيوبرتي يحدث في ترتيب معين، يعني ما يصير شيء قبل شيء، الترتيب دائما ماشي بسلسلة هذه. في الفيميلز the features of puberty are breast development، كمصطلح طبي نسميها thelarche. Okay, thelarche, which is a palpable breast disc, is the first sign, usually starting between the age of 8.5 or age 8.5 to 12.5 years. أول علامة من علامات البلوغ بالنسبة للفيميلز اللي هي البريست ديفلوبمنت قبل البيبيك هير جروث أو الرابيد هايت جروث. occurs almost immediately after breast development, pubic hair with rapid height growth. The menarche, the menstrual cycle, okay, occurs on average 2.5 years after the start of puberty and signal that the growth is coming to an end, with only around 5 centimeter height gain remaining. يعني ما تبدأ الدورة عند الجيرز معناته almost خلاص خلص الطول حقها، بس باقي لها 5 سنتيمتر extra. Okay, so it is the last stage of puberty في الفيميلز. في الميلز أول شيء يبدأ عندنا testicular enlargement. It is the first clinical sign of puberty. بعدين pubic hair، بعدين rapid height growth. عشان كذا الأولاد يتأخرون في إنهم يزيد طولهم بسرعة بعكس البنات يطولون بسرعة أكثر أو أبكر. ترتيب هذه الستيجز مهم لكم، لازم تعرفونه. أوكي، لازم تعرفون الترتيب في الفيميلز والترتيب في الميلز. In both sexes there will be development of acne, axillary hair, body odor and mood changes. هذه خاصة بكل الجنسين لأنها عن طريق الأدرينالز. أوكي، فالأدرينالز موجودة في كل الجنسين. الأشياء اللي موجودة في كل الجنسين think about الأدرينالز. If puberty is abnormal, early or late, it can be further assessed by bone age measurement from a hand and wrist to determine skeletal maturation زي ما قلنا قبل، نسوي البون ايج. في الفيميلز نقدر نسوي pelvic ultrasound to assess اليوترين size and endometrial thickness، لأنها بتتغير في مرحلة البلوغ، يكبر حجم اليوترين ويكبر endometrial thickness. And we can add this as an extra في الفيميلز, we can do it. هذا ترتيب الأشياء زي ما قلنا. بس أعطوني ثانية واحدة. هاي بس رسم بياني يبين لكم الستيجز اللي تكلمنا عنها، فواضح لكم انه في حاله الميلز اول شيء يصير هنا يبدا testicular volume تزيد تقريبا على عمر 9 سنوات، هي اول مراحل. في الفيميلز بريست ديفلوبمنت اول شيء يصير ابكر شيء. هاي تانا staging 2 3 4 وراح نوريكم what do we mean by تانا staging. Tana staging is also known as sexual maturity rating, is an objective classification system that providers use to document and track the development and sequence of secondary sexual characteristics. Based on observational data, they developed separate scale for the development of an external genitalia. فعندنا سكيل خاص تنر، سكيل خاص بالفالس اللي هو البينس سايز، بالسكروتم، بالتستيكولار سايز. هاي في الميلز. في الفيميلز في
تاني staging للبريست، وفي for both males and females pubic hair. كل واحد منها في رسمات لها تبين المراحل التطور. تانا stage 1 corresponds to pre-pubertal. Okay, فتانا stage 2 is the first pubertal sign. Tana stage 5 is the final adult form. Okay, an example of it. This is the female breast changes. زي ما تشوفون يصير B1, B2, B3, B4, B5. Depends on the size and shape of the breast development. فهذا Tanner staging. الآن خلصنا من puberty. This is the normal physiology of the puberty. Okay. Now let's talk about precocious puberty. Precocious puberty معناته إنه early puberty. Okay. Premature puberty. It can be categorized according to the levels of pituitary-derived gonadotropins اللي هي ال FSH وال LH as gonadotropin dependent أو gonadotropin independent. الgonadotropin dependent هي اللي نسميها true precocious puberty، هي اللي فعليا precocious puberty، أو نسميها central لأنها جاية من السينس. الgonadotropin independent, this we could call it pseudo أو false precocious puberty. فمن الاسم gonadotropin dependent, it is from premature activation of the hypothalamic pituitary gonadal axis. لأن هي true بس إنه يصير وقت أبكر. The sequence هنا نقطة مهمة إنه sequence of pubertal development will be normal, described as constant. الترتيب اللي شرحناه قبل 3 سلايدات بس نفس الترتيب، لأن هذه مشابهة دائما للفسيولوجي لكنها تبدأ بس في وقت مبكر. فالترتيب يحدث ترتيب الأشياء بنفس الترتيب. مثلا في حالة الميلز يبدأ أول شيء testicular enlargement، بعدين يبدأ البيبك hair، بعدين يبدأ زيادة الطول. Independent هذه from excess 6 steroids outside the pituitary gland، يعني ما تكون بسبب pituitary gland. The sequence of pubertal development would be abnormal, described as dissonant. فما تمشي بالترتيب اللي متعودين في normal physiology. Okay. هنا نفس الشيء بس عشان نفرق بين الاثنين. الgonadotropin dependent زي ما قلنا بيعتمد على البيتيوتري، you will have high LH high FSH. بعكس الgonadotropin independent they will be low. ليش low؟ لأنه 6 هرمونز جاية من برا البيتيوتري فتسوي نيجاتيف فيدباك فيصيرون low. اوكي، لكن هنا المشكلة جاية من نفس البيتيوتري. So we'll have high LH, high FSH, and then we'll get all the secondary sexual characteristics. Differential diagnosis, what could be wrong, هذه هنا الgonadotropin dependent يا إما idiopathic familial أو CNS abnormalities, hydrocephalus, radiation, infection, surgery, brain injury, anything that would hit the brain. Tumors, most commonly اللي هي craniopharyngioma, neurofibromatosis أو الhypothyroidism. هذا كdifferential diagnosis للgonadotropin dependent. الgonadotropin independent زي ما قلنا الadrenals يا إما tumors أو congenital adrenal hyperplasia, ovarian tumor, testicular tumor أو exogenous 6 steroids يأخذها على شكل pills. واحدة مثلا تأخذ حبوب steroids أو واحد يأخذ حبوب testosterone. أوكي، فما هي عن طريق الcentral cause. الحين بس بنفصل شوي
بعض الفروقات بين الفيميلز والميلز. في females, the ovaries are very sensitive to the secretion of the gonadotropins from the pituitary gland. So, gonadotropin-dependent precocious puberty is common في girls. And it is usually idiopathic or familial. يصير في family history. في حالة familial, idiopathic ما ندري ليش تصير. بس ما يصير في شيء anything abnormal. ما في tumor, ما في infection, ما في other abnormalities في central system. The pathological causes are rare. Pathological causes زي ما قلنا بتكون يا اما gonadotropin independent او gonadotropin dependent. فموst commonly في females تصير central and it is either idiopathic or familial. هنا نفس الشيء هذا already قلناه. ف keep in mind بالgonadotropin independent لأنه من estrogen, so present with pubic hair, adult and virilization of the genitalia before breast development. Okay, هذا كان ماخذه عن طريق الاندروجينز. الgonadotropin dependent زي ما قلنا pituitary adenoma, development will be constant, rapid or not rapid depends. أحيانا حتى ما ياخذون نفس الوقت اللي ياخذونه في النورمال فيسيولوجي انه ياخذ مثلا 2 إلى 3 سنوات عشان يكتمل البلوغ. الحين يكون مراحل البلوغ سريعه جدا. Ultrasound examination of the ovaries and uterus is helpful in assessing the progress of puberty because the uterus will change from the infantile tubular shape to the pear shape, which is more of the adult shape. Males, the testes are relatively insensitive to secretion of gonadotropin from the pituitary gland. So gonadotropin-dependent precocious puberty is uncommon in boys, okay? بعكس الفيميلز. It is important to exclude a pathological cause. هنا في males, it's more commonly that it will be pathological, abnormal. Examination of the testes may be helpful. Pre-pubertal testes suggest a gonadotropin-independent cause. لأن زي ما قلنا بالgonadotropin dependent cause, which is follows the normal sequence, the first sign will be enlargement of the testes. If somebody has other signs of puberty, but the testes are very small, this would suggest a gonadotropin independent cause. زي الadrenal pathologies. Bilateral enlargement of the testes with testicular volume greater than 4 ml suggests a gonadotropin dependent. Okay? And this can be caused by an intracranial tumor and rarely by secretion of beta HCG from a liver tumor. أحياناً, some kinds of liver tumors rarely would produce beta HCG. Unilateral enlarged testes suggest gonadal tumor. Normally, they should be all the same size. But if you see one is large, one is small, think about testicular tumor. The tumors في الhypothalamic region are best investigated by brain MRI. CT doesn't usually show them. Then a boning area. In terms of evaluation, the first step in evaluating sexual precocity is to determine which characteristic of normal puberty are apparent and whether estrogen effect, androgen effect, or both are present. زي ما قلنا, estrogen effect في females بتكون breast development mainly. Androgen effects is mainly the hair. We would like to see if both are present or one only is present. زي ما قلنا الجيرلز اول شيء بيصير عندهم breast development, بعدين يصير uterine increase, so you need ultrasound to assess that, and eventually الmenarche, which is last. Both boys and girls manifest androgen effect, وزي ما قلنا اللي يكون في البويز والجيرلز think about الandrogens عشان نسهلها لكم, لان هي الموجوده عند both males and females. They are change body odor, pubic and axillary hair, and facial skin oiliness and acne. Okay. For boys, it's also important to note whether the testes are enlarged more than 2 centimeter length, اللي هي تساوي 4 ملي في الفوليوم. هذه implies gonadotropin. هذه معناته إنه في testicular increase in size. Okay.
if the testes are not enlarged but virilization is progressing. الvirilization اللي هي الhair. Okay, the source of the androgens may be the adrenal glands or exogenous source. زي ما قلنا واحد ياخذ هرمونات خارجيه. Management is directed towards detection and treatment of any underlying pathology. لأن زي ما قلنا إذا كان والله عنده tumor, you need to recognize that and treat it. The other goal is reducing the rate of skeletal maturation, and this will be assessed by bone age. لأنه إيش قلنا قبل إنه لو صار البلوغ بدري بتقفل الابيفيسز بدري فالطول النهائي بيقل وهذا ما نبغاه يصير. And as well addressing psychological behavioral difficulties associated with early progression through puberty. الآن موجود الصوت. Yes, okay. طيب, deciding whether to treat a girl who's simply going through puberty early needs further consideration. If treatment is required to delay the onset of menarche, ممكن نعطيهم gonadotropin releasing hormone analogs. If the gonadotropin independent cases, the source of excess 6 steroid needs to be identified. لأنه لو كان tumor يحتاج to excise that tumor. إذا كان والله exogenous تاخذ حبوب نوقف الحبوب هذه. Inhibitors of androgen or estrogen production or action may be used في حالات exogenous. في inhibitors للandrogens أو الاستروجين. ما يحتاج تعرفون الأسماء بس حطها لكم just to know. بس إذا لاحظتوا فيه الكيتوكونازول هذا anti fungal but it can inhibit الاستروجين production. هذه precocious puberty اللي كانت ماشيه في نفس الترتيب اللي متعودين عليه. طيب, في احيانا يصير بس premature breast development without any other signs of puberty. This usually affects the females between 6 months and 2 years of age. The breast enlargement may be asymmetrical and fluctuant in size. يعني مو لازم يكونوا كلهم نفس السايز. Rarely progressing beyond stage 3 of puberty. ففي الغالب ما يزود على stage 3 من التامنال staging للبريست. يوقف عند 3. It is differentiated from gonadotropin dependent precocious puberty by the absence of axillary and pubic hair and of a significant growth spurt. هنا ما تجي العلامات الثانية للبلوغ بس premature breast development. It is not progressive and self-limiting. بعدين يروح من نفسه. Investigations are not usually required. واضح؟ هذه حالة نسميها premature thelarche أو premature breast development. هاي benign case بسبب تغييرات هرمونية بس إنها ما doesn't progress. في premature pubarche أو adrenarche من pubic hair أو من adrenal glands. This occurs when pubic hair develops before 8 years of age in females and 9 years in males, but with no other signs of sexual development. Okay? It is most commonly caused by an accentuation of the normal maturation of androgen production by the adrenal gland between the age of 6 and 8. There may be a slight increase in growth rate and bone age. Maximum 12 to 15 months يصير advanced. يعني مثلا إذا عمره مثلا 8 سنوات أوكي يصير البون age 9 سنوات. And it is usually self-limiting. ما نخاف منها. They can بس premature puberty. أوكي بس pubic hair. بس ما عنده testicular increase وفي حالة الفيميلز ما عندهم breast enlargement. Okay. A more aggressive cause of virilization would suggest non-classical congenital adrenal hyperplasia and adrenal tumor. طبعاً congenital adrenal hyperplasia بناخذها بعدين في محاضرة الحالة, but don't worry about it if you hear about congenital adrenal hyperplasia. Obtaining a urinary steroid profile, validating levels of androgens in the blood,
measuring bone gap, bone age help differentiate premature puberty from non-classical congenital adrenal hyperplasia or adrenal. Don't worry about التفاصيل هذه. اوكي. اهم شيء اول سلايد بس انتم تعرفون شيء اسمه premature puberty بس يصير عندنا pubic hair and self-limiting. اوكي. خلصنا من precocious puberty. في اي سؤال عليها قبل ما نروح للdelayed puberty؟ طبعا في النهايه بناخذ كم سؤال توضح بعض الاشياء التفاصيل البينيه ان شاء الله. Delayed puberty is often defined as the absence of puberty development by age of 14 في females and age of 15 in males. يحتاج تعرفون الارقام هذه، العمر 14 او عمر 15 كديفينيشن للdelayed puberty. Okay. In contrast to precocious puberty, delayed puberty is more common in males due to relative insensitivity of the testes to gonadotropin secretions. فهنا واضح precocious puberty more common في females لأنها sensitive الأوفرز للهرمون، والprecocious puberty ما هي common في الميلز لأنه insensitive. فهذا يخليهم بالعكس هم عرضة أكثر للميلز للdelayed puberty. Okay. Most commonly, this is constitutional delay in growth and puberty. تذكرون constitutional delay اللي يصير عندهم short stature، يصير عندهم late puberty، هذا لهم، هذا most common constitutional delay. Often with a family history of a delayed puberty. زي ما قلنا, it is by far the most common. Other causes of delayed puberty يصير عندهم low gonadotropin secretion. الهايبوغونادوتروبيك hypogonadism لأنه ما صار من البيتيتري ما صار فيه افراز الجونادوتروبين هرمون، الجونادز ما راح تكبر صح؟ عشان كذا hypogonadism. من اسبابها هايبوثالامو بيتيتري ديسوردرز، اي شيء يصيب الهايبوثالاموس او البيتيتري، يا اما dysfunction او isolated gonadotropin او growth hormone deficiency، intracranial tumors. في one syndrome اسمه كالمان syndrome. اوكي. هذا يصير معهم inability to smell. أي واحد يصير عنده delayed puberty we usually ask them do they have any problem in smelling and we need to test this. لو جاك واحد عنده delayed puberty and he's unable to smell think about Kalman syndrome. أو إنه يصير عندهم low gonadotropin secretion. هذه تكملة low gonadotropin secretion. أو ممكن أحيانا تكون بسبب systemic diseases like cystic fibrosis, severe asthma, Crohn's disease, anorexia nervosa, starvation, excess physical training. عشان كذا professional athletes اللي يشاركون في الأولمبياد خاصة الفيميلز يتأخر عندهم البيوبرتي وأحيانا توقف عندهم menstrual cycle as you know I'm sure إن أخذتوها بالgynecology. excessive physical training, الانوركسيا نيرفوزا والستارفيشن كلها تأخر البلوغ وتوقف الدورة حتى لو كانت جاية الدورة. الهايبوثايروديزم as well could cause delayed puberty. في سبب ثاني إن يكون عندهم الأكسس كويس بس الجوناد فيها مشكلة. هاي نسميها high gonadotropin secretions، نسميها hypergonadotropic hypogonadism. أوكي؟ لأن الجوناد فيها مشكلة ما تقدر تعطي 6 هرمونز يصير عندهم hypogonadism. هذه من ضمنها chromosomal abnormalities. Klinefelter اللي هم يصيرون males XXY أو تيرنر اللي هم females. steroid hormone enzyme deficiency يصير عندهم مشكلة في تكوين ال6 هرمونز. أوكي؟ أو acquired gonadal damage، أي شيء يأثر على الجوناد سواء testis أو الأوفرز في حالة الفيميلز، يا إما surgery, chemotherapy, radiotherapy, trauma, torsion of the testis أو torsion of the ovaries أو autoimmune disorders that cause destruction للجونادز. أوكي؟ Constitutional delayed puberty زي ما قلنا it's a variation of the normal timing of puberty rather than a pathological condition. It may also be induced by dieting or exercise. فلازم نسأل عن الهيستوري، هل الدايت كويسة؟ اللي عندهم أنوركسيا نيرفوزا نحتاج نصححها. اللي they are doing excessive physical training we need to correct that to start till puberty.
An affected child will have delayed sexual changes compared with her peers, and bone age would show moderate delay. The legs will be long in comparison to the back. Eventually, the target height will be reached as growth in affected children will continue for longer than their peers. فما عندنا مشكلة في طولهم النهائي، ما راح يتأثر. نتأكد بس إنه ما في psychological upset, teasing, bullying والأشياء هذه. Okay. فdelayed puberties in boys, assessment will include puberty staging, especially testicular tumor عشان تفرق بين النوعين, and identification of long-term systemic disorders. Following assurance that puberty will occur, treatment is usually not required. لأن زي ما قلنا في الغالب إنها constitutional في males, and they will eventually go through puberty. إذا والله محتاجين مرة ممكن نعطيهم analog للأندروجينز and to start puberty. Okay. ما يحتاج تعرفون الاسم. Delayed puberty في girls, as the ovaries are sensitive to gonadotrophins, delayed puberty is less common, and an organic cause should be excluded. هنا عكس precocious, نخاف من delayed puberty في females, لأن commonly it is abnormal because of an organic cause. Karyotyping should be performed to identify Turner syndrome. Thyroid, 6 steroids should be measured. We consider possibility of eating disorders because it's more common for females, and or pituitary pathology. Okay, always think about the pathological causes. The aim of treatment is identify, treat underlying pathology, ensure normal psychological adaptation, accelerate the growth. ممكن نعطيهم estradiol, which is an estrogen precursor to induce puberty. إذا ما في identifiable cause. Okay. خلنا ناخذ الكيس. Parents bring their 5-year-old daughter to your clinic because she has developed breast and pubic hair over the past 3 months. Physical examination reveals a girl whose height and weight are above the 95th percentile. Tanner stage 2 for breast and pubic hair. Oily skin and facial acne. What is the most likely diagnosis? فهل اللي عندها الآن هل هو androgen effect ولا estrogen effect ولا both؟ ها شباب. نايمين الشباب اليوم. فقلنا estrogen affects breast, right? بعدين endometrial thickness, بعدين menses. فهنا عندها breast development stage 2. Stage 2 is considered pubertal, started puberty. Stage 1 pre-pubertal. طيب في androgen effect, yes. Why? في pubic hair development, صح؟ Oily skin, facial acne. كل هذه androgen. So she has both. So what is the most likely diagnosis? فهذه ما هي premature thelarche, ما هي premature puberty, صح؟ فit is precocious puberty. Most commonly في الفيميلز زي ما قلنا إنها تكون central اللي هو idiopathic.
Exactly, excellent عبد العزيز. فnext step in the evaluation, inquire about birth history, illness, hospitalization, كل شيء. But you need to measure FSH, LH والbone age to make sure that you're really treating a central precocious puberty. طيب خلينا ناخذ another question. 5-year-old girl has bilateral breast development that was first noticed 6 months ago. Okay? يعني يوم كان عمرها 4.5. She takes no medications and no source of exogenous estrogen is present in the home. Family history is unremarkable. Physical examination reveals a girl who's at the 50th centile for height and weight, with normal blood pressure, normal skin without oiliness, tenor stage 2 breasts, soft abdomen without palpable masses, no body odor, no pubic axillary hair, and mild estrogenization of the vagina. Which of the following is the most likely explanation for the child's breast development? What do you think? طيب اتوقع اللي يبغون يجاوبون جاوبوا. Yes, طيب ليش؟ All of this child's findings are estrogen related صح؟ She has no virilization. الفيراليزيشن اللي هي اي شيء له علاقه بالاندروجين اللي هو البيوبيك هير والاشياء هذه، فما في صح؟ بس breast, soft abdomen, no body odor, no pubic hair, and no acne. Okay? It doesn't have any of the androgens. ف adrenal tumor غلط لانها بتعطيك androgens. congenital adrenal hyperplasia غلط لانها بتعطيك androgens. The premature adrenarche is just pubic hair and she doesn't have pubic hair. صح؟ Postulated premature thelarche cause induced ovarian cyst and transient gonadotropin secretions. Okay? And it causes the possible causes لل premature thelarche. فهنا no treatment is necessarily. لان احنا قلنا 6 months وما صار عندها اي علامات ثانيه. واضح؟ خلينا نرجع. فهي ما عندها اي علامه ثانيه بس breast development or 6 months without any other changes. طيب, this is another one. A mother brings to your office her 13-year-old daughter who is falling behind in growth and who has not yet exhibited pubertal changes. Physical examination reveals a height less than 5th percentile, so she is short, no signs of secondary sexual characteristics, small mandible, low posterior hairline, prominent ears, and a broad chest. Which of the following is the most appropriate next step in management?
لا ما طبعا genetic yes. طبعا still not delayed okay as per definition بس انه شو اسمه لا اله الا الله physical examinations she's less than 50 percentile but she's short okay and a small mandible low posterior hairline prominent ears broad chest كلها to suggest Turner syndrome okay so you should do chromosome analysis لو karyotyping. They would need growth hormone because they're short and estrogen replacement because they don't have gonads, they're not functioning. You need to start them on estrogen. A father brings his 14-year-old son to a clinic because his teacher has concerns about his poor school performance and maladjusted behavior. He has poor grade in all subjects, is extremely shy, and has always had difficulty in adjusting socially. On examination, he's at the 95th centile for height, 5th centile for weight. It is very difficult to engage him in conversation. The testes are pre-pubertal and has mild hypospadias, and he has no secondary sexual characteristics. Which of the following is the most likely cause of his pubertal delay? Excellent. Klinefelter, 47XXY. They usually will present because of either gynecomastia and small testes. Okay. Treatment as well is involvement of the testosterone therapy to start the puberty عندهم. Okay. puberty بس لما تقرونها يعني واضحه كفسيولوجي وقت ما تفهم وش هذه استروجين افكت هذه بروجسترون هذه قصدي اندروجين افكت كيف they present قسمهم في مخك they will be very easy ان شاء الله to answer all the questions في الاكزام. Okay.